giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phóng sự của Mark Rao về những dự án địa kỹ thuật táo bạo mà các nhà khoa học đang theo đuổi. Sự phụ thuộc quá mức của nhân loại vào nhiên liệu hóa thạch, cùng khối lượng carbon dioxide khổng lồ đã thải vào khí quyển, khiến nhiều chuyên gia tin rằng sự nóng lên toàn cầu nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi. Họ cho rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là duy trì nhiệt độ ở mức chấp nhận được, và hiện nay cách duy nhất thực sự khả thi là cắt giảm khí thải carbon. Tuy nhiên, trong khi một số ít quốc gia đạt tiến bộ đáng kể, phần lớn các nước khác vẫn loay hoay, chưa thể làm chậm tốc độ gia tăng, chứ chưa nói đến việc đảo ngược. Chính vì vậy, ngày càng nhiều nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu hướng đi mới, geoengineering, địa kỹ thuật, tức là can thiệp có chủ đích, quy mô lớn vào môi trường trái đất. Theo các nhà ủng hộ, geoengineering giống như máy phát điện dự phòng, nếu kế hoạch A giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch thất bại, thì kế hoạch B sẽ là những công trình quy mô toàn cầu nhằm làm chậm hoặc đảo ngược quá trình nóng lên. Thực tế, địa kỹ thuật đã được thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Trong nhiều thập kỷ, các cuộc diễu hành ngày lao động tại Moscow thường diễn ra dưới bầu trời quang đãng, sau khi máy bay rải băng khô, ai bạc và xi măng để làm tan mây. Ngày nay, nhiều đề xuất hướng tới hiệu ứng ngược lại giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất. Một trong những ý tưởng ngoạn mục nhất đến từ giáo sư Roger Enchel, Đại học Arizona, ông đề xuất phóng 16.000 tỷ vệ tinh siêu nhỏ, mỗi cái chỉ nặng 1 gam, tạo thành dải tấm chắn mặt trời khổng lồ phản xạ ánh sáng, đặt ở quỹ đạo cách trái đất 1,5 triệu km. Theo Enchel, điều này có thể giảm 2% ánh sáng mặt trời chiếu đến hành tinh của chúng ta. Phần lớn các dự án địa kỹ thuật hiện nay tập trung làm mát trái đất, chẳng hạn trồng rừng ở sa mạc hay rải sắt xuống biển để kích thích tạo phát triển. Một số khác hướng đến việc ngăn băng tan ở hai cực, đặc biệt là Bắc Cực, với lý do rằng bổ sung lớp băng mới sẽ giúp phản xạ ánh sáng nhiều hơn, qua đó giảm nhiệt độ đại dương và khí quyển. Một ý tưởng khác là phun khí dung chứa lưu huỳnh vào tầng bình lưu trên Bắc Cực dựa theo mô hình phun trào núi lửa Pinatubo, Philippines, 1991, từng khiến nhiệt độ toàn cầu giảm tạm thời 0,5 độ C. Các nhà khoa học còn xem xét gia cố mảng băng Greenland bằng cáp thép, ngăn tảng băng trôi ra biển. Tại Bắc Cực Nga, kế hoạch bao gồm trồng hàng triệu cây bạch dương, khác với thông xanh quanh năm hấp thụ nhiệt, bạch dương rụng lá mùa đông, giúp tăng phản xạ bức xạ mặt trời từ tuyết. Ngoài ra, chuyển hướng dòng sông để tăng lưu lượng nước lạnh cũng được đề xuất như một cách làm chậm quá trình tan băng. Tuy nhiên, liệu những kế hoạch này có bao giờ được thực hiện? Ngay cả chính các nhà khoa học cũng tỏ ra thận trọng. Enchel khẳng định kế hoạch của ông không thể thay thế năng lượng tái tạo, giải pháp duy nhất lâu dài. Tiến sĩ Phil Rax, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ, cũng cảnh báo, nếu dừng geoengineering trong một ngày, trái đất sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái trước đó, có thể chỉ trong 10-20 năm, điều này thực sự đáng lo ngại. Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ từng cảnh báo rằng việc phun lưu huỳnh vào khí quyển có thể thay đổi mô hình mưa tại vùng nhiệt đới và Nam Đại Dương. Các mô hình dự báo cho thấy dù làm mát hành tinh và mở rộng băng biển, nhưng cũng ảnh hưởng đến lượng mưa toàn cầu. Tiến sĩ Giang Lung, Đại học Bristol, cảnh báo thêm về nguy cơ vượt quá liều, để chúng ta có thể đưa nhiệt độ toàn cầu về mức tiền công nghiệp, nhưng các cực sẽ vẫn ấm hơn và vùng nhiệt đới lại lạnh hơn trước kia. Ông cho rằng để tránh kịch bản này, dự án của Enchel chỉ nên vận hành ở nửa công suất, và tốt nhất là tránh phải dùng đến geoengineering ngay từ đầu. Sở dĩ nhiều nhà khoa học ủng hộ địa kỹ thuật là bởi họ mất niềm tin vào chính trị gia, những người khó đạt được thỏa thuận về cắt giảm carbon cần thiết. Ngay cả các tổ chức bảo tồn thiên nhiên lớn cũng nhìn thấy giá trị của việc nghiên cứu khả năng này. Tiến sĩ Martin Sommerkorn, cố vấn chương trình Bắc Cực của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, WWF, kết luận, để biến đổi khí hậu do con người gây ra đã đưa nhân loại tới một ngã rẽ mà ở đó, chúng ta không nên loại bỏ bất kỳ giải pháp nào, mà cần nghiên cứu thấu đáo mọi khả năng. Reducing the effects of climate change. Mark Rowe reports on the increasingly ambitious geoengineering projects being explored by scientists. Such is our dependence on fossil fuels, and such is the volume of carbon dioxide already released into the atmosphere, that many experts agree that significant global warming is now inevitable. They believe that the best we can do is keep it at a reasonable level, and at present the only serious option for doing this is cutting back on our carbon emissions. But while a few countries are making major strides in this regard, the majority are having great difficulty even stemming the rate of increase, let alone reversing it. Consequently,
An increasing number of scientists are beginning to explore the alternative of geoengineering, a term which generally refers to the intentional large-scale manipulation of the environment. According to its proponents, geoengineering is the equivalent of a backup generator. If Plan A, reducing our dependency on fossil fuels, fails, we require a Plan B, employing grand schemes to slow down or reverse the process of global warming. Geoengineering has been shown to work, at least on a small localized scale. For decades, May Day parades in Moscow have taken place under clear blue skies, aircraft having deposited dry ice, silver iodide, and cement powder to disperse clouds. Many of the schemes now suggested look to do the opposite and reduce the amount of sunlight reaching the planet. The most eye-catching idea of all is suggested by Professor Roger Angell of the University of Arizona. His scheme would employ up to 16 trillion-minute spacecraft, each weighing about 1 gram, to form a transparent, sunlight-refracting sunshade in an orbit 1.5 million kilometers above the Earth. This could, argues Angell, reduce the amount of light reaching the Earth by 2%. The majority of geoengineering projects so far carried out, which include planting forests in deserts and depositing iron in the ocean to stimulate the growth of algae, have focused on achieving a general cooling of the Earth. But some look specifically at reversing the melting at the poles, particularly the Arctic. The reasoning is that if you replenish the ice sheets and frozen waters of the high latitudes, more light will be reflected back into space, so reducing the warming of the oceans and atmosphere. The concept of releasing aerosol sprays into the stratosphere above the Arctic has been proposed by several scientists. This would involve using sulfur or hydrogen sulfide aerosols so that sulfur dioxide would form clouds, which would, in turn, lead to a global dimming. The idea is modeled on historic volcanic explosions, such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991, which led to a short-term cooling of global temperatures by 0.5 degrees Celsius. Scientists have also scrutinized whether it's possible to preserve the ice sheets of Greenland with reinforced high-tension cables, preventing icebergs from moving into the sea. Meanwhile, in the Russian Arctic, geoengineering plans include the planting of millions of birch trees. Whereas the region's native evergreen pines shade the snow and absorb radiation, birches would shed leaves in winter, thus enabling radiation to be reflected by the snow. Rerouting Russian rivers to increase cold water flow to ice-forming areas could also be used to slow down warming, say some climate scientists. But will such schemes ever be implemented? Generally speaking, those who are most cautious about geoengineering are the scientists involved in the research. Angell says that his plan is no substitute for developing renewable energy, the only permanent solution. And Dr. Phil Rash of the US-based Pacific Northwest National Laboratory is equally guarded about the role of geoengineering. I think all of us agree that if we were to end geoengineering on a given day, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly, and probably within 10 to 20 years. That's certainly something to worry about. The U.S. National Center for Atmospheric Research has already suggested that the proposal to inject sulfur into the atmosphere might affect rainfall patterns across the tropics and the Southern Ocean. Geoengineering plans to inject stratospheric aerosols or to seed clouds would act to cool the planet and act to increase the extent of sea ice, says Rash. But all the models suggest some impact on the distribution of precipitation. A further risk with geoengineering projects is that you can overshoot, says Dr. Dan Lunt, from the University of Bristol School of Geophysical Sciences, who has studied the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate. You may bring global temperatures back to pre-industrial levels, but the risk is that the poles will still be warmer than they should be, and the tropics will be cooler than before industrialization. To avoid such a scenario, Lunt says Angell's project would have to operate at half strength, all of which reinforces his view that the best option is to avoid the need for geoengineering altogether.
The main reason why geoengineering is supported by many in the scientific community is that most researchers have little faith in the ability of politicians to agree and then bring in the necessary carbon cuts. Even leading conservation organizations see the value of investigating the potential of geoengineering. According to Dr. Martin Sommerkorn, climate change advisor for the World Wildlife Fund's International Arctic Program, human-induced climate change has brought humanity to a position where we shouldn't exclude thinking thoroughly about this topic and its possibilities.